And all present here. On behalf of Vyapara University, it is my great pleasure to extend you all a very warm welcome on the second day of 2 days international conference on life sciences, health, and environmental sustainability under the aegis of Punjab State Council of Science and Technology, Department of Science and Technology, National Council for Science, Technology and Communication, and in collaboration with Microbiology Society India, Red Cross Society, and Red Ribbon Club. I hope yesterday was very fruitful and you must have gained knowledge from the talk of our eminent speakers. I am sure that today's session is also going to be very informative and enlightening, and participants will definitely get benefit. It is indeed a golden opportunity for each one of us to enrich ourselves with the experiences of our today's experts, as we are having eminent personalities of high repute with us today to give their valuable insights in the area of their specialization. And on behalf of Vyapara University, we are highly grateful for them for joining us today. In today's session, we are having expert talks by eminent personalities, panel discussion on startups and entrepreneurship. So now, starting with our second day session, I would first like to invite Professor Dr. Simanjit Kaur, Director IQAC, to welcome our dignitaries. A very good morning to everyone. A very good morning to everyone. Good morning, ma'am. I hope you all are doing well. Yes, ma'am. So I welcome everyone to in this second day of the second international conference on life sciences, health and environmental sustainability, catalyzed and supported by Red Ribbon Club Mohali, Punjab, Microbiology Society, India, and in collaboration with Punjab State Council for Science and Technology, Department of Science and Technology, National Council for Science and Technology Communication, and Red Cross Society, Punjab. The first day of this conference offered an international platform where researchers from the various fields they shared their scientific findings and discussed the different approaches to create a sustainable environment for the future generations. So I know the first day was highly productive and I'm really hoping, looking forward, we are going to have a wonderful and amazing day today. The second day of the conference, we are honored to have the esteemed dignitaries with us, ready to share their wisdom and insightful perspectives. We are confident that all the delegates and the scholars, they will gain valuable guidance and inspiration from their thoughts and experiences. Well, at the outset, I would like to warmly welcome our esteemed Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Parvinder Singh Ji, for his valuable presence. Thank you immensely, sir. Thank you immensely, sir, for your continuous support and guidance, which have been instrumental in successful execution of this conference. So, huge round of applause for us. It is with a great pleasure that I extend my heartiest welcome to our Honorable Chief Guest of the Day, an eminent personality and of knowledge, Sardar Shiv Dular Singh Tilloji, IAS retired, Secretary of Indian Red Cross Society, Punjab State, for his gracious presence. Thank you so very much, Honorable Sir, for sparing your valuable time to join us today. We are truly honored and blessed by your esteemed presence. Huge round of applause for us, sir. It is with my pleasure to warmly welcome respected Professor Dr. Neena Pajni, Principal of GPC Khanna. Thank you so very much, ma'am, for joining us today. Despite your busy schedule,
We are truly honored by your kind presence. Thank you so very much. On the second day of this conference, I extend a heartfelt welcome to all the delegates joining us today from various states across India, online as well as offline. Thank you so very much for understanding the significance of this conference and joining us today. I wish and hope that you will remember Ryadan Bhara University as a center of excellence. I further extend my very warm welcome to respective deans, directors, heads of the department, faculty members, and we are having experts from the Red Cross Society. And of course, our dear students, without your presence, this wouldn't be possible. So huge round of applause for everyone. I pray to the Almighty that second day of this international conference proves to be even more engaging and insightful for each one of you. And it becomes a lifelong learning experience for everyone. So well, once again, on behalf of Ryadan Bhara University, I extend a very cordial and heartiest welcome to everyone. Have a wonderful day ahead. God bless you all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now let's seek the blessings of Mother Goddess Saraswati and light the lamp to illuminate our minds and souls. I cordially invite all the dignitaries to light the lamp. Thanks to all the dignitaries. Now I request worthy Vice Chancellor Sir to present floral welcome to our Chief Guest of the day, Sardar, Honorable Sardar Shri Sundar Singh Dhinoji, retired IAS, Secretary, Indian Red Cross Society, Punjab State Branch. Please give him a round of applause.
Now I request sir to present product welcome to our guest of honor, Professor Dr. Meena Setpatni, Principal GPC Khanna. Thank you so much, sir. Now I would like to invite worthy Vice Chancellor, sir, Professor Dr. Pravinder Singh ji, for his words of wisdom. Honorable Chief Guest, Chief Kunal Singh, retired IAS, Guest of Honor, Dr. Meena Padniji, Director IPSC and the main coordinator of this event, Dr. Simarjit Kaur, Dean Academics, Dean Science, other deans, HODs, students, delegates, ladies and gentlemen. I consider it very privileged to accord very warm welcome to all of you on the second day of this event, where we have seen the very overwhelming response to this conference, online as well as offline. So the main focus was life science, health and environment sustainability. Today event, as we have seen when you enter Nasha Mukt Punjab, Nasha Mukt Bharat, the biggest pollution in this country and particularly in this part of India is the usage of drug. And recently, the Honorable Chief Minister of the Punjab has taken a special initiative to control this drug menace in the state. It's a very worrying for the administrator, educator, policymaker, as well as the political leaders of the state, that when we go to the other state, we are not respected with the same honor as we used to have during the time of Maharaj Ranjit Singh Ji. So where we have gone, what has gone with the system, whether it's the education or the parents or the teachers or the society as a whole. Dear students, we all collectively should owe this responsibility that we need to overcome this drug abuse in the state. This is not only a social, but it is a public issue. The impact extends to the human health as well as to the environment. The production of the drugs in the state, distribution, illicit drugs, their consumption, their disposal, that is causing worry to the environmentalists in the state. Now, what I see personally, the production of legal as well as illegal drugs, they have severe consequences on our health. The cultivation of coca, we call it as cocaine or the poppies, that is only when the deforestation will take place or the land degradation take place. And that's a threat to the sustainability of the environment. Vast areas of the forest, they have been cleared for these type of smuggled or contraceptive drugs. It is leading to the destruction not only of the environment, but the destruction of the life also. Synthetic drugs, which are very popular nowadays, so they require vigorous chemical process. And the pollution which is caused when they are produced, the hazardous waste, that's not acceptable to the mankind. The toxicity of the waste that damage the civilians. And these type of chemicals, when disposed, they contaminate the soil, they contaminate the water also. So thereby
you being as a student of this subject or conscious about the environment, we need to be very careful and we need to educate our parents also. We cannot compare our civilization, our heritage with the Western society. One of the Vice Chancellor recently, he met me, told me this thing. He was from the South India, that why Punjab is not taking serious steps. And he gave me example of many countries where the drugs have been legalized. He said instead of harming the youth or their career, better give the legal license to these drug suppliers. So if this type of thought process comes in other part of the country, that's a worry to me at least. We cannot give any justification that our youth, they are educated. Our youth, they understand, they have the awareness, they are sensitized enough. So this is the right time. It's a need of hour. It's imperative for all the teachers, for all the educators to sensitize the students about the misuse of drugs. The today focus should be the misuse of the drugs, the control of this thing, and what prevention can take place, and how to mitigate this problem all over the country, and especially the Punjab state. We have been known as the martial state. We are known as the land of the saints, gurus, pegambars, and bugs. We cannot afford to demean their sanctity, demean our culture, our civilization, and you should be the brand ambassador of next generation. So thereby, let's all pledge we should preserve the heritage and culture of our state, the footsteps of our forefathers that need to be followed. Value-based education is required. Let's start from top, go to the bottom, along with your knowledge, along with your wisdom, along with your skill. We should be educated for our religion, for our culture, for our values, which are given by the saints and gurus. So wishing you all the best. Once again, thank you very much to Dr. Simajit and the team for organizing this event dedicated to the Science Day. We remember these 2 days to the Science Day, and special thanks to the Government of Punjab, Department of Science Technology, and Red Ribbon and Indian Red Cross Society for being the partner of this event. God bless you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your enlightening words. On this day, we are pleased to announce that we are releasing the abstract book with reference to this International Conference on Life Sciences, Health and Environmental Sustainability, which include all the selected abstracts received for this conference. I invite all the dignitaries for its formal release. Thank you all. Now, I would like to give a brief introduction of our chief guest of the day, Honorable Sardar Shibdullah Singh Diloji. Sir has started his career as a probationary officer in the State Bank. Thereafter, he joined the State Civil Service and has held various posts in the administration and departments like transport, power, local bodies, infrastructure development, excise and taxation. He has headed departments like tourism and culture, food, civil supplies and consumer affairs and sports, in addition to heading various boards, foundations, trusts and corporations. His glorious career in the Indian Administrative Services also led to his being appointed as advisor on heritage and tourism.
During his long distinguished civil service career, he has been known for his honesty, integrity, competence, and administrative acumen. His outstanding services have won him numerous appreciations from the highest quarters, and he has been conferred the State Award by the Governor of Punjab and has also received numerous awards at the national level from the Government of India as well as various bodies and organizations. He has represented the country at various international events in diverse fields. He has also been actively associated with most of the major infrastructure projects as well as most of the major mega events that Punjab has seen in the past more than 2 decades. Apart from advising various universities, business schools, and other NGOs, he is also on the panels of various bodies as an advisor. He is presently working as Secretary cum Chief Executive of the Punjab State Red Cross Society. So now I invite Sir on the stage for his presidential remarks. Respected Vice Chancellor, Professor Purvendra Singh, guest of the day, Dr. Meena, Professor Simajit Kaur, deans, directors, members of the faculty, research scholars, dear students, ladies and gentlemen. It is a matter of privilege and honor for me to be here amongst you all on the occasion of this international conference on health sciences, on life sciences, health, and sustainable environment. I'm so glad that whoever has picked up this topic has done a great job. Why do I say so? Because environmental sustainability is the health of the planet. And when we talk about health and life sciences, we're talking about the health of the individual. The health of the individual and the health of the planet are inextricably interlinked. You cannot have good, healthy individuals on an unhealthy, polluted planet. So environmental sustainability is essential if we have to have a healthy planet. And a healthy planet is essential to have healthy individuals. In today's world, when we hear a lot about climate change, we hear a lot about environmental degradation. The Vice Chancellor very aptly put together most of these issues, both man-made and natural. Natural, when we talk about, we can even talk about natural disasters or anything, but then the degradation eventually comes from man-made events. Natural events have a way of healing themselves. All of us have seen COVID. During COVID, I was posted as DC of Amritsar because of the people were not moving around. There was a curfew. There was no pollution. From Amritsar and Jalandhar, you could see the snow-capped peaks of the Dholadars. Just imagine. Today you cannot. You cannot even see them from here. Because the air became so clean. And nature has a way of rejuvenating itself, of healing itself, of making itself healthy. We stop polluting the air, in a few days the air will heal itself. We stop polluting the rivers. In a few days, the rivers will heal themselves. They'll become pure. If we stop putting the sullage and the sewage and the dirt and the filth into those rivers.
But yes, there are certain things which are not so easily renewable, like our groundwater. It has taken centuries, millennia to have groundwater resources. Today we are polluting them. They do not get healed so easily. And because we are polluting them, we are polluting ourselves. We are drinking that water. That water is being used for cultivation of crops. Those crops provide the grain, the food that we eat. And we are eating that polluted food. How do we expect ourselves to be healthy? Even if somebody says, I don't take those fast foods, I don't take junk food, I only eat very healthy, I take milk. Where does the milk come from? From the cows, the buffaloes? What do they eat? They eat the fodder on which you have that chemicals, the pesticides, insecticides sprayed. That fodder is cultivated with polluted water. Those pollution and those polluted elements come through the fodder to the cattle and through the milk to you. Today it is found that even little babies who are lactating, even the mother's milk is not pure because the mothers are eating all this food. So it's a chain. The food chain is polluted. Today when I came to the university, when you come off the elevated road and go into the side lane for coming under the overbridge, on the left side in those fields, you see a lot of plastic littered. Now, nobody comes from Pakistan or Afghanistan to litter. And least of all, nobody comes from Mars or Jupiter to do that littering. Who does it? We were sitting in the Vice Chancellor's office before coming here and we were talking about this littering. It is a matter of shame for us that this littering is in the about 227 countries of the world. It is not found in so rampantly in more than 4 or 5 countries, and they are all in this region. Main hub is our beautiful country, India. India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, parts of Nepal. Beyond this, you don't find littering, not to this extent. Even the poor countries in the sub-Saharan Africa don't find littering. There are students from that part of the world here sitting here. You don't find littering like this. Even in our neighbor, Sri Lanka, littering. Bhutan, you don't find littering. And yet we take pride in our rich culture, heritage, and our values. What values are we talking about? These? Yes, we are very fond of cleanliness. But that is limited to taking a morning bath, cleaning out our homes and throwing the refuse on the road. I'd like to be corrected. If I'm wrong, please do correct me. There is a old saying, God helps those who help themselves. We are firm believers in God, but we leave everything to God. No, God is not going to come and sweep your streets and pick up the litter out of in front of our houses. We can't expect God to be doing that. We do like to blame the municipal authorities or whoever that garbage collection नहीं करते. हम फेंकते क्यों हैं? That is bad for our health. It's bad for the health of the planet.
and nobody is responsible but us. We have to take responsibility of ourselves. We are all responsible citizens. We like to believe that. Don't we? We do. We talk of human rights. We talk of fundamental rights. They are enshrined in our Constitution. All of you have heard of fundamental rights and human rights. Am I right? Right? Anybody who has not heard? Good. In the Constitution, where there is a chapter on fundamental rights, there is also a chapter on fundamental duties. How many years have read that? Today we are having this international conference. I have attended personally many seminars, conferences on human rights, on fundamental rights. Not one on fundamental duties. Not one. If any of you here have ever attended a conference on fundamental duties, let me know. None of us. Why? We like our rights. We don't like our duties. But believe me, you, rights and duties go side by side. No nation has a right to ask for rights unless we exercise our duties. I had gone to participate in an international conference on productivity in the part of the government of India team in a small, beautiful resort town on the Mediterranean in Turkey called Antalya. Antalya is a beautiful place, right on the Mediterranean, beautiful beaches, beautiful sea, beautiful monuments, and it was winters. So that was the orange season. Antalya is a town smaller than Chandigarh. And on the roads, on the sidewalks, on the parks, everywhere there were fruit trees, orange trees, all laden with oranges, ripe oranges. On a tree which had less fruit, there would be at least 200 to 300 ripe oranges. On trees which had more fruit, there would be 700 to 800 beautiful ripe oranges. That was a sight to behold. There were 10 of us in the Indian delegation. So on an off day, we were taking around of the city, enjoying the scenery. And like good Indians who like to discuss things, and so they were discussing. They said, one of the bright people in our group, he said, these oranges must be poisonous. I said, why? He said, because nobody will take them. Another one said, maybe not poisonous, but they would be bitter. Not tasty at all. And there in front of us, there was a little bench, and there was a senior citizen, old gentleman sitting there under an orange tree. And suddenly one of the oranges dropped from the tree and fell plonk right next to him on the bench. This gentleman looked at it and then kept on sitting. It got too much for one of our friends in the group. So he walked up to this gentleman. He said, excuse me, sir. He said, yes. He said, are these oranges poisonous? He said, no, not at all. He said, are they very bitter? He said, no, they are some of the finest oranges in the world. They're so sweet. They're exported all over the world. They're amongst the best oranges anywhere in the planet. Next question comes. He said, then why don't you have it? This old gentleman, his answer was, he was shocked. He said, what? How can I? It doesn't belong to me. This does not belong to me. How can I have it? I asked a friend, I said, have you got your answer? Have you got some answer to something? My friend is nodding. It's not that
we do not have fruit trees in India, in this part of the world. It's not that we do not get fruit on those trees here. We have fruit trees. We do get fruit on that. But at least I have not seen a single fruit tree in a public place in this part of the country with ripe fruit hanging on it. If any of you have seen it, please let me know. I'll be very happy to go and see it. Why? We do not let fruit ripen on a fruit tree in a public place, on a road, in a park, on a sidewalk. What to talk about public place? Even if in your home there is a fruit tree with some branches out on the road, those branches will not see ripened fruit for you. Correct or wrong? Correct. I wish someday somebody stands up and says, "You are wrong, sir. I can show you." I'll be so happy the day somebody says that. So what is the problem? Is the problem with our fruit trees? No. Is the problem with our fruit? No. Is the problem with our land? No. Is the problem with our climate? No. With whom is the problem then? Us. We like to believe, all of us, India is a country of great heritage, great traditions, great culture, great religious gurus, Peer, Pagambar. Maybe all of them had to come to India because of what we are. We thought we needed help. That's why they all came here. But even they could not change us. All our gurus, Godmen, Bhagwan, जितने हुए हैं सब यही बताते हैं कि धर्म. They talk about dharma. They talk about karma. They do not talk about ill karma. Yet we do not let go of that. We take pride in the fact that we go and pluck fruit from somebody else's tree or on the road, even if it is unripened, even if it is, sour. Mango trees, छोटी छोटी अम्बियां खुदियां तोड़ो, कटियां करके ले आओ, पता नहीं की करना होगा, पकड़ नहीं देने होते, दरख्त होते, दुश्मनी है. कितने ना कितने सारे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है. Look, the cure, we are talking about health today. For good health, what do you need? Good habits, good eating habits. And if there is a disease, then the cure, the medicine. But for a disease to be cured, first you have to accept that there is a problem. Unless we accept that I have this problem, I have this disease, and I go to a doctor to seek a cure, how do I get cured? And I take a medicine. We are not ready to accept that there is anything wrong with us. How do we get cured? अभी तो ये बहुत चंगे हैं. कोई सुनना मिला कोई बंदा जरा कहना वाले जी अभी तो बहुत मारे हैं, नीति खराब है सारी. मन तो मिला नहीं कोई सारे कहते बहुत चंगे हैं. हाँ बाकी मारे हैं पर बहुत चंगे हैं. दूसरे को पूछ लो बाकी मारे नहीं चंगे. मतलब अपने आप में चंगे बहुत समझते हैं. I'm so happy कि जितना ही अपने आप को चंगे समझते हैं, जिसकी हुकूमत चंगे भी होगी तो बहुत चंगे हो.
Why should we take pride in taking something which is not ours? If I take something which belongs to you, I should be ashamed of it. Why should I be proud? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਆ ਅੰਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ Question is, we are talking about healing the planet. What is environmental sustainability? Healing our planet, keeping it healthy. As simple as that. And that is essential to heal our planet, to keep it healthy, to keep ourselves healthy. We are talking about life sciences. What are life sciences about? For that matter, what is all science about? All education about? All science about? All technology about? About making the life of the humanity better. All our inventions are basically meant to make the life of the human beings better, easier, facilitated. Starting from the development of the steam engine or whatever, till the artificial intelligence, everything is meant for that. What use is science, technology, inventions, discoveries, media, whatever, if you are unhealthy, ask a person who is bedridden, lying in a hospital on a ventilator. We tell you all those things, beautiful things of the world are of no use to him because he can't make use of any of those. Why? Because he has lost his health. Why? Because of the unhealthy environment in which he lived, because of the unhealthy food that he ate, because of the polluted water that he had, and the polluted air that he breathed. So unless we have a healthy environment, a healthy air, healthy water, healthy food, and a healthy body, you cannot even enjoy all the beautiful discoveries that world has ever made. That is why at the outset I said that today's topic of this conference is probably the essence of our civilization. Healthy human beings and a healthy planet. That's what the world is all about. Everything else is superficial. The kind of good clothes you are wearing, the kind of mobile phones you are carrying, the kind of vehicles you are coming, they don't matter a bit when health is gone. You can enjoy all these when you're healthy. And it is something which is in your hands. It is in the hands of the people sitting in this hall today, now. We like to summarize, we like to say this should be like this, it should be like this, but somebody else should do it. Why should I be doing it? No. You are the ones who have to do it. You have to be the change. We have to be the change that we want to see in the world. Nobody else is going to come and do it for us. If we want a better place to live, we have to build it. If I want to be healthy, I have to ensure that my health habits are healthy. Science is good. Science gives you inventions. Science gives you products. How to use them is our decision. Small little thing, a knife. A knife is an invention. Today in the morning, all of you have had breakfast. A knife was probably used in your kitchen to cut the vegetables, to spread the butter on the bread. It's a useful thing.
But today morning, there would have been at least 3 murders in this country with a knife. The knife is the same. The knife is not good or bad. It is the usage of the knife that is good or bad. You can use the knife to provide food. You can use the knife to take a life. All of you have traveled on roads. The roads are there to facilitate you, to enable you to come to the university. But there are accidents on the roads. People die on the road. The road is not bad. It's the people who drive rashly. They are the ones who are creating problems. The Vice Chancellor talked about drugs. Drugs per se are not bad. They are life-saving drugs, which are used in the ICUs in the hospitals daily to save lives. And then there are these intoxicating drugs, which our younger generation and even the elder generation is taking today, destroying their health, destroying their families, destroying the society, destroying the country, destroying humanity. Nobody can force anyone to take the wrong path. Whether it is drugs, whether it is corruption, whether it is any of the ills of our society. I still remember when I joined service, that in every organization, everywhere in the government also, there are people, I call them doomsday prophets. As a youngster, at your stage, when I joined service, I was told by my colleagues, seniors, they said, Punjabi, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ is so corrupt you cannot survive in this system with honesty. I was told this. Decades later, when I demitted office, a lot of TV channels came to interview me. They asked me, what else? You've got earned so many awards, this, that, blah, blah, blah. What has been your experience? You've been known as an honest officer. How did you survive? I said, I not only survived, I thrived. Here I am before you. Nobody stopped me. कोई नहीं रोकता जी ਤੁਹਾਨੂੰ सही मार्ग पे चलना. Nobody stops you from going on the right path. It is only an excuse of the weak that the system is bad. I can't survive. मैं तो बहुत चंगा सी जी मैं तो गलत काम नहीं सी करना चाहता जी पर की करा जी मेरा किसी दे पेरेंट्स ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ we dealt with drug addicts. I have yet to come across a parent who said कि जी साਡਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਾ Invariably, all parents will like to blame the company of their child. मैं कहा जी एडा चंगा सी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ It is a two-way street. It's not a one-way street. ਕਿ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ These are all excuses. ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ they forced me to do it. Nobody can force you to do anything wrong. Take my word for it. During my career, I have moved in all kinds of society. From the grassroots to the topmost echelons of this country. I don't take liquor. I've never taken it. Nobody could force me to. I have attended all parties, the topmost parties in the world where liquor is served. Nobody forced me.
It's when we want to do it and we want to pass on the blame to someone else, then we try to justify. Be that person about whom your parents, your family, your institution, your society can proudly say that here is an example in whose company all the wrongdoing people changed into good people, became good people. Because of his or her good company, others gave up their bad habits, become that shining example of youth. Be the change you want to see. And believe me, your family will be proud of you. We have seen various phases of society of even Punjab. The people sitting on the dais here, the vice chancellor, the deans there, would bear me out. We've seen those dark days of militancy in Punjab. In those days, the role models, so and so, बहुत बड़ा जी, भाई जी, उन्हें जी, अन्य बंदे मारते. वो कितने हैं जी? None of them is there. A wrongdoer, a criminal, has a very small lifespan. The do-gooders are remembered. The choice is yours. How do you want to be remembered? The choice is yours. How do you want people to be talking about your parents, about your family? That here are the parents of that bright youngster, who has achieved this. Or there are the poor parents of that poor drug addict. Even your parents, even your family gets labeled. For your parents, for your family, for your institution. Today we are talking, they said, Punjab University is about 14,000, you said, VC students in a year, Punjab University, 12,000 students in this university. Every year, they would be passing out 12,000 people. 5 years down the line, the university will remember only not more than 100. 500 would be such the university would want to forget that they ever came to this university. 100, they would always take the name of those students from this stage with pride, honor, because they brought honor to the institution. The choice is yours. You want to be in which list? The ones who are remembered with pride, with honor, or the ones whom the university would also like to forget. Even your classmates would like to forget. They say, oh, so and so, somebody achieved something. They say, oh, yes, he was my classmate. We were together in university, we were together in college, we were together in school. If somebody is a crook or a drug addict, nobody says that. Even if somebody admits, unfortunately, he was with us. Even if you remind somebody that, okay, that crook, he was with you, I think, in school or college, unfortunately, yes. So the health of the society, the health of the country, the health, first it starts with your health. You owe it to yourself to keep yourself healthy. To keep yourself healthy, you have to stay away from any of these bad habits, drugs, any of these things. Look, whether it is a class 4 employee or a laborer in the field, or it is the president of the country or the United States, everybody has only 24 hours in a day. What you do with those 24 hours is your choice. Today, it is in your hands. 10 years down the line, it may not be. Now is the time to take the right decisions.
You today make a promise to yourself that yes, I want to be amongst those who are remembered for the right reasons. I would want to make my family proud. Let them feel proud that they sent you to this university. Stay healthy and keep the planet healthy. Let's not get into all this littering and throwing around garbage and stuff or pollution. The two are inevitably interlinked. I can only say this. I think I've taken too much of your time. You are a good audience. Thank you very much for being so patient with me. Even when I was talking about some not so pleasant things, but accepting the unpleasant is the first step on the journey to getting cured, on the journey to good health and a good planet. So having said that, let me say one thing, good health. Environmental sustainability is not only a matter for lectures, for conferences, for laboratories and thesis. It is action that you take today. Your today, the decisions you take today, the actions you take today will decide how healthy you and your planet is going to be tomorrow. I leave that thought with you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your enlightening and inspiring words. Now, I request our worthy Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Parvinder Singh Ji, to present floral welcome to our expert speaker of the day, Sardar Amandeep Singh, Regenerative Agriculture Associate, Crown Glass Foundation. Thank you, sir. Moving on, I would now like to brief about our guest of honor, Professor Dr. Leena Seth Patni ji. Dr. Seth has about 30 years of experience in higher education. Earlier, she worked as principal at SS Degree College for Girls, Mansa, and as leader head at Department of Human Genetics, Dolphin PG College of Life Sciences, Fatehgarh Sahib. She is former president of Punjab University Sports Council from 2020 to 21 and 21 to 22, only women who have served as elected as president for two teams. Work of the team can be reflected in winning the trophy for the university for both the sessions. Dr. Seth is trained NAT accessor, visited several colleges pan-India regarding assessment. She is member of Punjab University's College Development Council Standing Committee and Core Committee, academic calendar for University and College Youth Welfare Committee, executive member of Sports Committee and member of Advisory Committee of HRDC Punjab University. She has served as chairperson of various sports team selections for national participation. She is actively engaged with several NGOs working for women empowerment and financially weak students. She has been presented with various awards, including Sir D.C. Cooper Young Scientist Award, and she is now currently working with various NGOs for the development of youth. Now, I welcome ma'am and invite you on the dais for your talk. Good afternoon, all. Good afternoon. All are speaking. May I take this liberty to ask all the student participants to stand up? All the student participants, please. 20 minutes are given to me for an inspiration talk only. I'm not going to talk any expert thing here. And after listening to the seasoned and most decorated IAS officer of our country, Sardar Piloji,
about the sustainability. It was very thought-provoking. I don't think I would be able to justify on the topic, but I can see most of you either yawning or sleeping. So it's an ice-breaking session. You can say your favorite dialogue to your heart. All is well. All is well. All is well. And when I was in your age, मैं कहती थी खुद को मैं सो नहीं रही हूँ. So formally start. Honorable patron and others, esteemed chief, distinguished guests, and now you are brilliant participants and respected dean, directors, and HODs and dear faculty members. It is with profound respect and immense gratitude that I stand before you today on 28th of February 2025 at this remarkable two-day international conference on life sciences, health, and environmental sustainability. I congratulate the organizer for having the first fruitful day, and today is the second day. We are missing the presence. I can see the nameplate of the chief patron was here, but it's my duty to acknowledge that Sardar Gurvinder Singh Maharaji's entrepreneurial spirit and investment in higher education have not only built a world-class university, but also created a space where every student and faculty alike can dream big and reach their fullest potential. I am fortunate to have known worthy Vice Chancellor Dr. Parminder Singh Ji for more than past 15 years. His consistency and resilience has shown that success is not defined by immediate results, but by the sustainable, transformative, positive impacts that you start. Speakers and co-patrons, Professor P. was sitting here earlier. Professor Neena Mehta ji is here, and driven by the shared vision of vibrant vision of the university, it's honor and privilege for me to be here. And I extend my deepest appreciation to the dear Journal Chair and Convener, Professor Dr. Simarjit Kaur ji, and very vibrant personality, the dear student. And I can say the face of all the photographs and all the conferences, I can see her. She is behind because she is serving as the IQAC coordinator also. I the IQAC coordinator, and Dr. Manoj ji for inviting me to interact with the thoughtful leaders and innovators and change makers and researchers across the globe because it is an international conference. The Department of Life Sciences under the aegis of Punjab State Council for Science and Technology in association with Microbiome Society and Indian Red Cross Society have created a platform not only for the speakers to spark the meaningful dialogue, but also foster the collaborative action, which is essential for addressing the most pressing issues of sustainable development goal that India aspires to achieve by 2030. Discussing life sciences, health, and environmental sustainability is crucial because they are deeply interconnected and
like rising health issues due to lifestyle disorder and infectious disorder, and antimicrobial resistance, universal health access, environmental degradation, over-exploitation of natural resources, unsustainable agriculture practices, climate health nexus, sustainable practices in agriculture, water management and energy production are critical for mitigating these impacts. In summary, discussing life sciences, health and environmental sustainability is essential for shaping a future where human beings and planets thrive together. And I hope that this conference will give, and the conversation happening here will not only highlight the challenge but also present the opportunity for the researcher for further innovation, collaboration and progress. I can see young researchers sitting here. I request them to attend all the sessions of a conference. Do not restrict yourself to your specialization, because if you want to do something big interdisciplinary, allow the ideas to cross-pollinate. You might have seen, the deans might have seen, like the same problem is presented at research level by different disciplines, but every department and discipline has a unique way of solving the same problem. It means if the researcher go and interacting and cross-pollinating the ideas, that it will become more interdisciplinary in nature. That is the need of the hour as per National Education Policy 2020. Today is Science Day, 28th of February. On this momentous National Science Day, we stand at the crossroads of ingenuity and discovery, where the brilliant mind of Sir C.V. Raman illuminated the path of scientific inquiry with his total discovery of Raman effect. Today, as we pay homage to that monumental achievement, we must also reflect on the invaluable role that science plays in shaping the trajectory of our civilization. It is indeed a matter of profound reflection on the other side, that since the esteemed Ramanji was honored with the Nobel Prize in Physics 1930, no Indian has won the Nobel Prize in any scientific field after that. Like you might remember Sir Hargobind Singh Khurana ji in 1968, maybe the Subramaniam Chandrasekhar ji is 83. They were Indian origin scientists but the American biochemists. So it was not carried out in India. So that is a thought-provoking question. And when we talk about this, we used to blame the government that no grant is there. There are so many challenges. But we need to think that the government of India has been actively working to promote the research and innovation at higher education with the aim of fostering an environment that can eventually lead to world-class discoveries and recognition, such as Nobel Prize. While the winning a Nobel Prize is not a direct goal of any government initiative, but the several government research grant initiatives that can help or contribute to global recognitions are. This is for your information, because I am here delivering lectures on journal and helicopter view only and not giving any expert talk. So at institution level, there are institution for eminence scheme. There are research promotion scheme of DST, DBT, CSIR, ICMR. There are Spark scheme for promoting innovation, research and creativity to foster the joint research efforts. And at individual level, the government is providing major and minor grants for the projects and fellowships also. Some of you might have taken various fellowships, and setting up research and innovation hub also. There is the AIM Atal Innovation Mission under NITI Aayog, and there is NIDI, National Institute for Development and Enhancing Innovation. There's technology incubators, institute like IITs are running all that. And besides this, Government of India promote the international research collaboration with leading universities and institutions
across the world with programs like SPARK, India-US Fellowship, and India-UK Scientific Cooperation. There is support to young researchers and scientists through Inspire program, and there's Young Scientist program also, award also, and Government of India through NRF, National Institution Ranking Framework, encourage the universities and colleges to invest in quality research and publications. NRDC is National Research Development Corporation that play a role in promoting the innovation and translating research into practical applications. It helps the HEIs to promote and commercialize intellectual property resulting from the research. Under the policy support and awareness of Government of India, STIP, Science, Technology and Innovation Policy Framework, encourages the academic institutions to become active players in global research ecosystem. National Academy of Science and Indian Academy of Science are the key organizations that provide platforms for young researchers to increase the visibility of their work. The Indian government is putting special emphasis on emerging fields such as AI, biotech, nanotech, space tech, and renewable energy. Further, scientific excellence are recognized by Raman Research Fellowship, Bhatnagar Fellowship, prizes, Padma Awards, and various other incentives and fellowships given to the research and academics to engage in high quality scientific research. Drawing from my modest experience and exposure, I would humbly counsel the aspiring researchers to embrace the confluence of the Indian knowledge system and artificial intelligence. Like Indian knowledge system is the need of the hour in their scholarly pursuits, for it is this harmonious integration that holds the key to forging a future marked by sustainability and innovation. Incorporating the Indian knowledge system into life sciences research can provide the unique perspective, methodology, and holistic approaches that can complement modern scientific practices. Ayurveda, the ancient system of medicine, offers the extensive knowledge about the plants and their healing properties. By studying traditional herbal remedies and bioactive compounds used in Ayurveda, researchers can discover new drug conditions and therapeutic approaches. Ayurvedic principles of health that emphasize the balance between the body, mind, and spirit. Life sciences can explore the scientific basis of this holistic approach and develop the model that can incorporate the psychological, environmental, and physical well-being in health research. Ancient Indian texts like the Vedas and Upanishads often talk about the interconnection between the all living beings and nature. This knowledge can inform sustainable practices in biodiversity conservation and ecological studies. Agroecology and organic farming, Indian traditional agricultural practices such as crop rotation, composting, and natural pest control can be integrated into modern life science research to promote the sustainable farming and food security. Now, if we talk about ethnobotany and plant-based research, the indigenous communities in India have a rich history in plant-based medicine, which can be explored scientifically. Collaborating with these communities can lead to the discovery of new plant species or bioactive compound useful in pharmacology or nutrition. Indian texts like Charaka Samhita and Sushruta Samhita document hundreds of medicinal plants. Modern life sciences research can systematically study these plants and validate their therapeutic potential. Researchers working on the mental health and neurobio may take effect of yoga, meditation, and breathing exercise on brain and physiological health. There are so many videos are roaming on the WhatsApp, and WhatsApp University is teaching us too much.
but we are not taking these ideas into practice or do the research. That is the need of the art. Okay, integrating the psychological and spiritual dimension of well-being from the Indian traditions could transform research on chronic diseases, aging, and cognitive decline. Indian knowledge system have long combined different fields such as spirituality, psychology, and biology into healthcare. Life research can adopt a more interdisciplinary approach, recognizing that disease can have physical, mental, and spiritual dimensions also. IPS Ayurveda uses personalized treatment plan based on individual dosha. This concept can be explored for developing more tailored and effective protocols in modern healthcare. Understanding the consciousness, Indian consciousness, philosophies like Vedanta and Samakya offer deep insights into the nature of consciousness, which could inspire research into neurobio and the mind-body connections. IPS often adopts a system thinking approach which see the human body and health as interconnected, much like modern ecological and system biology. This perspective could lead to more integrated models in life science research. Ancient Indian texts such as Sulva Sutras about the geometry and Aryabhatiya about the astronomy and mathematics showcase a rational empirical approach to understanding the world. These texts can be revisited to inspire new methodologies or solve complex research problems. Indian dietary wisdom of Sattvic, Rajasic, and Tamasic, that what we call the pure, active, and inert foods, can be incorporated in research, understanding how diet influences health, aging, and disease. National Education Policy 2020 has further aligned education in India with global sustainable development, emphasizing the environmental sustainability, health, and well-being. To bring sustainability in environment, ancient Indian water conservation techniques like step wells and rainwater harvesting system using innovation can be expanded to modern environmental health and resource management research. While we were entering the auditorium, I have seen some of the students were showing the water conservation, rainwater conservation system, and I do remember in 2021, my college in Rayapara both were awarded with the Green Champion Award for all the green practices and clean practices, maybe the solar power and rain harvesting. You are already doing all that, and some you may add an augment to that by having more useful and eco-friendly and pocket-friendly systems instead of using large amount of electricity and water in that. So second thing I want to talk about the AI. Like in recent years, AI has become an integral part of research across the world. In India, AI holds the promise of solving problems unique to our nation, from healthcare and agriculture to governance and education. Indian researchers and institutions are leading the way in areas such as natural language processing, healthcare AI, and AI for climate change. Tata Memorial Center in Mumbai and AIMS and Vedanta, most of them are using the AI for cancer diagnosis and for drug delivery. And there is a long list like on radiobiology and various things they are using. And for agriculture sector, several institutions around the world are working on AI-based agriculture solutions, focusing on improving the crop yields, optimizing the farming practices, and tackling the environment challenge, like maybe for the better crop management, reducing the pest control, etc., leading to sustainability. And various institutes that are using AI are International Food Policy Research Institute, International Rice Research Institute, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Microsoft AI for Earth Initiative,
CGIAR, Consultative Group for International Agricultural Research. AG Founder is a venture capital firm that invests in AI-driven tech startups. IBM Watson decision platform, AgroStar, and today also I think we have one of the experts, Mr. Amandeep, maybe talking about some of these. Like I have told about these institutes, you can go to their website, have some collaboration, or see what kind of research they are doing to make it as take it as a part of your future research. And all know about AI and education that is not related to this conference. And are you aware you might be using Alexa to giving the orders that Alexa in 2019 solved one of the murder, like the one of the girl was murdered at some, I think, Florida. At Florida, one of the girl was murdered and there was no one inside the room. Using the Alexa, the murder was solved. When the CBI reached there, they asked to get the recording of Alexa. At that time, Amazon said that recordings are not available. But when they checked the patent, it was written that they used to record, Alexa used to record the voice. So after that, they have to give the recordings, and at that time, the murderer voice was found recorded, and Alexa identified the voice of the murderer. So this is it happened in 2019. So we should integrate the Indian knowledge system and AI into our research to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goal by 2030 as outlined in NFP 2020 also. Furthermore, it is essential for the researcher and graduate students to have strong understanding of graduate attributes and universal human value that will make you more employable, because common sense is very uncommon nowadays. So to make a Viksit Bharat 2047, at least we all should have a common sense. So I extend my heartfelt gratitude for your patience and attentive listening. You all are attentive now. I appreciate you all. I'm truly honored to have had the opportunity to serve as guest of honor at this esteemed conference, and sincerely thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you, and my best wishes. God bless you all. Thank you so much, ma'am, for your informative talk. Now, I would like to give a brief introduction of our next speaker of the day. Silence, please. Sardar Amandeep Singh Ji. Sir is the founder of Future Growers in Ropar, Punjab, is having over 1.5 decades of hands-on experience of different crops and various agricultural cultivation practices, including organic farming, soil regeneration, protected cultivation, hydroponics, aquaponics, and so on. He has collaborated on special projects related to sustainable farming with institutions like IIT Ropar, Punjab University, and Punjab Agriculture University. He has received award Ratan A, Horticulturist, Punjab State Award, and in 2022 he started a new project named Smart Agriculture using techniques like AI and IoT systems. Recently, he joined Roundgrass Foundation Regenerative Farming team as a Regenerative Farming Associate. So now I invite Sir to deliver his talk. Please give him a round of applause. Hi everyone. My name is Amandeep Singh. So I am from Ropar, Punjab, and my journey is totally different because I am from the agriculture background. So how many comes from the agriculture background? Please raise hand, because that lecture is totally for that families and the person who belongs to the agriculture. Okay, thank you. So
small story of my life. I started from the 2011 from the farming of garlic and coriander. On that time, the marketing of the agriculture produce is totally imbalanced. So सब तो बढ़िया गल यही लगी है मेनू एक मेरी कि मैं रियायत एंड 12 यूनिवर्सिटी में पढ़िया होया है सो आई कंप्लीट माय केमिकल इंजीनियरिंग in 2014 from the Rai Polytechnic of Roper. So then मैं भी उसे दौड़ का हिस्सा सीगा कि जिहदे विच सारा पंजाब अप्लाई कर रहा सी. So in 2014 I got a first refusal from Australia. Then 2016 second refusal from New Zealand. Then 2016 two refusal from USA, and in 2018 I'm banned from the Canada for the 5 years. So on that time, and I have 1 acre land, and now I have 15 years of hands-on experience in different kinds of the cropping system, and now I'm working with the IITs, IIT Roper, and working on the AI in agriculture as an advisor, and Punjab Agriculture University, and different kind of the new innovations and the new projects. तो स्टार्टिंग 2011 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2011 ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ collapse हुई तो उस समय जो गार्लिक का प्राइस था 0.50 मतलब कि 50 पैसे पर केजी तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ 15 16 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟਿੰਗ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਇਨ 2013 ਆਈ ਐਮ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪਹਿਲੇ 10 ਫਾਰਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੁਕੰਬਰ ਸੀਡਲੈਸ ਕੁਕੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਸੋ ਦੈਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬਰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਰਗਰ ਦਾ ਰੇਟ 200 300 ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ तो इसी तरह जर्नी स्टार्ट हुई है 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ नॉमिनेट होया तो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ I invited
by the PMO India for the ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਇਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿ ਸੋਇਲ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੂਟਸ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਿਓ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ DAP ਪਾ ਦਿਓ, 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸੋਇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਈਲਮ ਫਾਈਲਮ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਪਟੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਮ 에ਅਰ ਐਂਡ ਸੋਇਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਸੋਇਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੋਇਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਬਾਉਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2039 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 MAF ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 to 18 MAF ਰਿਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 260। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ 10 ਤੋਂ 11 MAF ਆਪਾਂ ਲੌਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 260 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500-1600 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਪੋਰਟਸ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20,000 ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਔਨ ਬੈਡਸ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 50% ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ 50% ਏਰੀਆ ਅਪ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50% ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੁਛ? ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਏਜ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 600 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਇਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਇੰਚ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, 1976 ਸਮਥਿੰਗ ਚ ਆਇਆ। 1976 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਕਟਡ ਕਰਤਾ ਯੂਰੀਆ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 2025 ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਹੀਲਡ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੈਮੀਕਲ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਬ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ AI ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੇਸਡ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਘਰ ਰਸੋਈ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਤੋਂ ਬਰਗਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 132 ਬਲਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਮੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 163% ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਡ ਕਿਵੇਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਰੂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਟ ਰੂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਪਸਿਕਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸਿਕਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ,
ਉਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਭੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੀਫਲਾਵਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਚ ਕਾਲੀਫਲਾਵਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ PHI ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਟਰਵਲ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ PHI ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਲਡ ਪਲੈਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 200 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿੰਨਾ ਸੋਇਲ ਦੇ 68% ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 12% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਇਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, AI ਆ ਗਈ ਆ, AI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ IoT ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਰਕਿੰਗ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ AI ਕੀ ਆ? AI ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਗਾ। Dear participants, there's an important announcement. Our honorable Chancellor sir is about to arrive in the auditorium, and don't worry about the lunch. That is already being communicated to the mess manager, right? तो lunch की मत टेंशन लो कि lunch नहीं मिलेगा mess में, आपका mess open ही रहेगा, ठीक है? So please sit peacefully. Thank you for your cooperation. ਸੋ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਮੈਪ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦਾ ਐਨਪੀਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਈਓਟੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਬੇਸਡ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਊਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ 100% ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਤੇ 50% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਏਆਈ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਊ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਆਈ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ 50 to 70% ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੱਝ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਰਿਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਪ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰਚਰਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਬਟ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਫੂਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੂਟਾ ਤੇਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਪਸਿਕਮ ਦਾ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਲਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੈਪਸਿਕਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ICU 'ਚ ਬੈਠਾ ਏ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੇ 50 ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਗਿਆ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀਡ ਲੱਗਿਆ, ਸੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੀਡਲਿੰਗ 30 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 45 ਡੇਜ਼ ਦੀ
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ 45 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 55 ਤੋਂ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਫਰੂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈਗਾ ਏ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਫਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਗਰ 100 kg ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 150 ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਈਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਈਲਡ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਈਲਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਪੈਨਲਟੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ 0.10% ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇਤੀ ਹੈ 100% ਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਪੱਤਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਪਲਾਂਟ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਡੈਪਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਕਿ ਸੋਇਲ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਬੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨॉन ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਈਲਡ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਹੋਣਗੇ ਸਪਰੇਅ, ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰੂੰਗਾ? 15 ਸਾਲਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੋਇਲ ਮੋਇਸਚਰ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉतना ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ 90+ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500-1600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਾਰਮਰ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ AI ਦੇ ਉੱਤੇ IIT ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਾਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਕਿਤਾਵਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੂਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ, 80% ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਈ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਬਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੌਬੀ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਸੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਇੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਯੀਲਡ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੇਵ ਹੋਣ। PA ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, IIT ਰੋਪੜ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਦੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ IIT ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਸੋਇਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, AI ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੰਚ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So how was this session? Amazing. What did you learn? Today we are having the experts from the diverse area of their specializations. We are having Honorable Sardar Shivdullah Tillonji, IAS officer, and he is the one. Thank you so very much, sir. He spoke from the heart. So that actually connected with each one of you, right? And that was the reality. The way he explained the things by citing day-to-day examples, and specifically related with the youth only.
because he has been working extensively with or under, I would say, Indian Red Cross Society. He's heading it in the Punjab. So he knows about the, when we say the drug use and when it becomes the drug abuse, right? So that is the necessity. We all have been doing it, we are using it, but judicious use that is required. And how meticulously he correlated our health with the environment. Though I don't know he's from the environment sciences background, but yes, it is very common way to make the people understand how we can save the environment, how we can lead to the environmental sustainability. Because we are the ones, we are the superior species on the earth surface, ma'am. We know we are the humans. Sir has said it कि हमें लगता है कि हम ही हैं. We are the human beings, and I always say we are the ones gifted with the intelligence. And now you see what we are doing with our intelligence. We are ruining our own planet where we are living, right? And in one way we say this is our mother earth, and on the other side we are ruining our mother earth. We are depleting our mother earth. So that was very well explained by sir. Thank you so very much, sir, for your motivational words. And thanks to our Professor Dr. Neena Pajni Seth, ma'am, elaborative way to discuss all the, the agencies. Like it was like an encyclopedia. So each and every type of information that was given and shared by our ma'am, which could be quite useful for our youth, right? How and where, from where you can connect with the, the researcher, the scientist, or the sport could be taken as a student, right? Thank you so very much, ma'am, for sharing your wisdom with us. And then, Mr. Amandeep Singh, he already said he's from Riyadh Bhara, right? So he's the product of the Riyadh Bhara, being rejected by the international countries. And you said how beautifully he is growing on our home soil. This is the home soil, and he's taking care of our home soil now. And he is the one who wanted to go abroad, and he himself said 5 years ke liye ban lag gaya. And it is fortunate for us because he has been doing an extraordinary work. I follow him on the LinkedIn, and you just see the kind of work, the kind of produce he has been producing. That is remarkable. Thank you so very much. Thank you so very much for motivating our participants today. And thanks to all the people sitting on the dais and all the deans and the directors, I can see, and especially the people, the experts from the Indian Red Cross Society who has been making awareness about the drug abuse. They have set up one special, the counter for our youth. So thank you so very much. Without your participation, this conference wouldn't be possible. And without the support and guidance of our worthy Vice Chancellor, sir, so huge round of applause for him. He's the one who keeps us pushing towards these kind of things, He always tells, okay, do this, do that. Ma'am said, I'm always the face of the conferences and the workshops, and you can see he's the man behind it. So thank you so very much, sir. Thank you for your support and guidance. Now, I would like to invite our worthy Vice Chancellor, sir, and all the other dignitaries to honor our respective dignitaries. Thank you so very much. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request worthy Vice Chancellor, sir, to present token of appreciation to our Honorable Chief Guest of the Day, Sardar Shri Sardar Singh Kinloji. Please give a round of applause. Now I request to present the token of appreciation. Now I request to present token of appreciation to our guest of honor, Professor Dr. Neena Seth Pajni, ma'am.
Please give a round of applause. Now I request to present the token of appreciation to our expert speaker of the day, Sardar Amardeep Singh Ji. Now we will proceed with the award ceremony for our researchers also. So first award, that is in the field of excellence in research award, and the award goes to Dr. Jyoti Sharma. Dr. Sharma is currently working as associate professor at Punjab University, Chandigarh. Earlier, she has worked as senior research fellow in Department of Medical Microbiology, PGI, Chandigarh, and as demonstrator in Government Medical College and Hospital, Chandigarh. She has published more than 30 research papers. Give a round of applause for ma'am. Next category of award is Best Thesis Award, and that is in the field of pharmacology, presented to Dr. Ramika Sharma. Best Thesis Award. She has done her PhD research in pharmacology from Rayad University, and her research work is on pharmacological investigation, elucidating the cardio and nephroprotective mechanism of novel polyherbal formulations of fibers in diabetic condition. Give a round of applause for ma'am. Next award goes to Dr. Aditi Sharma in the field of plant physiology. She has done her PhD from Punjab University, Chandigarh, and her research work is on beneficial roles of avascular mycorrhizal fungi in the elevation of cadmium-induced metabolic responses in cavernous cells. Next is in Budding Researcher Award. So that award goes to Ms. Sonika Rathore in the field of plant physiology. Her work is on contribution of melatonin during abiotic stress in Solanum lycopersicum. She has received Budding Researcher Award. Please give a round of applause to her. Next award goes to Ms. Diksha Bagal in the field of plant stress physiology. She is doing her PhD research in botany from Central University of Jammu. She has published 4 research papers and 3 book chapters. Please give a round of applause for her. Thank you, everyone.
Thank you so much. Now it's time to feast. So now we are ending up with the first session of the day, and let's all assemble back in the media auditorium for technical session 2 at 2:45. So now we request all the dignitaries to join for lunch at PC Conference Hall and all the delegates in voice mess. Thank you all. Carry bags, carry bags. नहीं तो मैम ये रखो, ये तो फूड वाले के मेरे जजमेंट है कि उनके नाम लिखे क्या बनाया, आज भी मिलेगा ना इनको। ये आज वाली है और ये बाद में ले लेंगे मैम। हाँ आज आई एम फोन कहाँ है? नहीं नहीं मैंने बैग में रखा। अच्छा अच्छा मैं साइन करवानी चलती है। आप अपनी जाइए बस रीना मैडम चलेगी वहाँ पे ओपन कर साइन करवा के फिर जाएगा। नहीं मैं रीना मैम आप इधर। हाँ जी हाँ जी मैम हमारे हॉस्टल में है मैम आपकी मेरी आपकी मैम बीसी ऑफिस। रीना मैम आप हॉस्टल में चलिए तो सेटअप ले बस हमारी नहीं आज बुला लेंगे स्टेज पर एमसी से आइए जा रहे हैं हाँ नहीं तो बेटा आपने सुनो बेटा आपने अभी क्यों नहीं बताया मुझे हम नहीं बच्चों के लिए तो करवा अभी बच्चों के नहीं कितने बजे तुम्हारा कितने बजे होता है
5:30 तो आप लोग पहले हो जाएगा मतलब 2:30 हमें तो और एक उसके बाद जो सेकंड प्राइज आया था वो एक ऐप से तो ये प्रेजेंट मेरा फोन किधर है? अच्छा इनको बढ़िया संभाल के वो फिर उसमें डाल दो, बैग में डाल दो। बच्चों वाला बैग नहीं, उसके साथ एक और होगा बच्चों का इसको डाल। बच्चे यहाँ पे कौन रुका है? इसमें है यहाँ पे लोग अपनी पानी से क्यों नहीं जाते? नहीं बिना नहीं, अगर भरी होती तो यहाँ रख देते ना। मोहल्ला पीछे पानी है। क्या और भाई कितना दूर? ठीक है, बैग में भी और ये भी पड़े हैं। पर ज्यादा भी ठंडा लेना, बाहर मौसम खराब है अभी। नहीं ठीक ही है, इसकी जितनी है मौसम। सुनो कौन यहाँ पे बैठे हैं, कुछ भी बोलने में कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो लगता है जान निकल गया। तेरा कितना जल्दी भैया सारे इकट्ठे उठ के चल जा। भैया भैया अब बैठ मार। देखियो लाइट जल रही थी। ओए मैंने किने किने फोन करया वा। नीचे एकदम देख आ बोल। साले ने दोबारा फोन करया मैंने। कुछ भी तक
आया माड़े मोटे बूट खोल दिए। हेलो, हाँ अबे साले मैं कॉन्फ्रेंस में था उस टाइम, खड़ा हुआ था, ड्यूटी पे था। देखियो लाइट कर रही है उधर, ओए इधर देख, इधर आ रही लाइट है। और नहीं जाग देख प्रभा तू का ते दूध मरी इंदा में Hello, hello, hello. साला इधर One testing, 1, 2, 3. हेलो 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 हेलो। तेरी बहुत पता तो बैठ फिर और आराम से तुमने खाना खाए। बस मैं चलो आए फिर हम मैस में खाना खाओ। हम खाने से हम ये भी तो देखना है। क्या ये सब सामान हमारे असा पानी करके ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਮਿਤ है ना, जब पानी लग जाता है ना ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, हाथ से पानी बंद कर दें। चढ़ दो मैम देखियो और ये फिटने के हाँ जी ये खाली है, जो खाली आती है ना कर दो। नहीं जी आप बनाइए जब 4 बजे बंद करना। और का ਉਹ नहीं ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ। हाँ फिर टाइम से ठंडा कर रहे हैं। वैसे देख छोटी आ रही है। हाला ये वाला जी ऐसे नहीं चलाया, ये और चला के गई थी। कुछ भी तो ओ वाले स्विच बंद कर दे। ये वाला वो वाला ओ इधर वाले आ सारे बंद कर दे, इधर वाले हैं। नहीं वो तो बाहर चलाया, पता नहीं किसने चलाया उन्होंने। वो ही बंद करूंगे। अरे यार एक मैच दे यार मैं खेलने वाला मेरा पूछा अगर है तो दिया हुआ पीछे आके बैठ यार उससे इसी से सारे साथी पहले ही जाना था। कौन सा नहीं छोड़ दो गाड़ी कभी करनी देखा यही चाहिए सिर्फ।
आजा से वो एक ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 16 दिन बाद कितने की पड़ते हैं मेरे ना केवल स्टार्ट करते थे बस Sapole koi fanti sapole koi bolle che tenga lezzura Koi steye molte Uno dice como lo normal. So it's the same striker. Striker. मतलब 10 दिन की 10 दिन टूट गई बंदा भी नहीं मरेगा भाई साहब ये ड्यूटी ऑन भाई साहब को अपनी फाइट है ना मैं एक्चुअली हम कुछ गेस्ट देखना है किसका उसका ना किसका है तुम्हें क्या सोने किसका है रिवाइव दे हम डैडी की मार मार
बाहर निकल जोर आ रहे हैं सब निकल आने सारा क्या क्या बताए कि तुझको चाहे या ना पाए बातें दिलों की ना पागल है ये शॉर्ट रेंज वाली गन है शॉर्ट रेंज में फायर दे हाँ हाँ जी आंटी 4:30 बजे तक जी हाँ जी हाँ जी Oh, तो आज मैं टीवी स्टूडियो में आई हूँ तो 20 साल लगा था यार तो मुझे लगा पंजाब पूरे कर दूंगा भाई तीन पे दी हाँ सुनिया यार इन्हें तो स्टोरियां देखना ना देखना कितना मतलब सैमसंग हाँ भैया ट्रक वाले ला लिया पीछे जाके उड़ता ही बचा थक गया भाई
तेन एक पुराना गाना सुनाता वो पार्टी बुलाती है ना तो वो बोल तो बात है ये वो बॉय ये वाला ट्रेडिशनल डांस है ये भी बताएगा का प्लान बना देता है छुछुआ करती ये गाड़ी मारने तो बियर देखी ना लग रहा आ सारा चलता हुआ आ इधर देख तू चार वाला दिवाली खिड़की में एक चांद कटता है बड़ा फेमस गाना है इसका देखा टेंशन ना तो बीच बंद कर दो सारा सवाल खाते खाते सारे स्टोरी बंद कर दो दौरे पे दौरे की ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਰਸੀ ਨਾ ਬੰਨੇ ਵਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸੀ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹਾਂ me watching my food delivery वो टाइम वाला हो रहा ना बच्चा देख कर सानू का तो मिलता है
बहुत प्यारा आ रही है अरे नच रहे न्याणे तो कुछ नहीं पता ही हाथ में आ गया अपने आप के साथ देखो देखो कैसी बातें ओ देखो देखो जैसे मिले ओहो गजब सागरा ये तो वाह थैंक यू वेलकम ये तो गोकू स्पाइडी सोनिक सोनिक गोल्ड दीवाना ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ हाँ जी मैम यहाँ कोई है ही नहीं लॉक लगा कर आंटी बैठे हैं अंदर ओके मैम ओके मैम देखो देखो ये तुम्हारे
इधर पूरे हैं। लग दिया नहीं है पेट में गाड़ दो बोर्ड वो है प्रभु यस यस वो इधर
कौन सा बैग है? उसमें बैग है या लेके जाने पर्स? अच्छा आप पहले बैठ गया बैठे कल में बैठे थे मैं रोज कुछ नहीं बोलूंगा। एक फैमिली प्रोसीजर बनाई
ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੋਰੇ ਬਣ क्या सोचते हो अकेले बट वो नहीं आ रहा क्या अभी आ रहे हैं अच्छा तो इसी लैपटॉप से चलेगा इनका ये किसका लैपटॉप है प्रीति मैम का ही है तो उनको दोबारा भेज दो फिर मैं आपको अपनी वाली भेज देती हूँ हाँ और मेरे लैपटॉप में जब उसको चला लेना हाँ उसको चला हम साथ साथ में भेजेंगे उनको बोलेंगे मैंने तेरे को भेजी थी ना तो भेजे मैम को मुझे भेजिएगा आज सुबह हाँ तो मैंने भेजी आज सुबह भेजी आज सुबह भेजी दोबारा भेज दूँ मैम को
सीक्वेंस जो ग्रुप में शेयर नहीं हुआ है आप लोगों में सबसे पहले तो वो मार्गी का हो चुका है, उसके बाद वंशिका, फिर परम, देन लास्ट में पीएच, बाकी उसके बाद यूजीपीजी। अभी मैंने ग्रुप में डाला था। सबसे पहले बैचलर में ये प्रीति कुमारी है, फिर मिशन पॉल, प्रभजोत कौर, सुगनेश, वर्षा कलसी, वर्षा समीक्षा, ये तो नहीं आएगा, हरनेश सक्सेना, राज प्रीति शर्मा, ये ऑनलाइन वाले। क्या नाम है आपका? राज प्रीति शर्मा। आप कौन से डिपार्टमेंट से? पीयू से हो? हरनेश सक्सेना, सुगनेश ठाकुर, सुगनेश। बच्चे फिर आप उसी सीक्वेंस में बैठ जाओ, बेटर है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन वाले ना पीएचडी वाले तो सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों की फिर फिनिश हो जाएगी। मार्गी की कल हो चुकी है, तो पीएचडी वालों का उसके बाद आप लोगों की प्रीति कुमारी, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन की प्रीति कुमारी, सुगनेश, हाँ सुगनेश, हाँ उसका आपके बाद उसी का स्टार्ट करते थे। प्रीति कुमारी कोई है नहीं, लिस्मी पॉल जो सीयू वाली है उनमें से एक ने कल दे दी प्रेजेंटेशन, सो लिस्मी आई थिंक एब्सेंट है। सो फिर उसके बाद प्रभजोत कौर, ये भी नहीं, फिर ठीक है। फिर इसका सुगनेश, देन उसके बाद अरनेश एंड देन लास्ट, ठीक है। सो ऑफलाइन में फिर ये 3 आप हो, 3 आप हो, टोटल 6 प्रेजेंटेशन लेफ्ट है। ऑनलाइन वाले में मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में 7 है, तो पहले ऑनलाइन वाली होगी फिर ऑफलाइन। कल की तरह ही होगा, पहले ऑनलाइन या देख लेते हैं, हो सकता है क्योंकि आप लोगों के सेशन के बाद पहले वैसे ऑफलाइन वाली करा देनी चाहिए। स्टेज पे मेसी वाला नहीं, मैं आपको ऑनलाइन नहीं बचा, ऑनलाइन नहीं बचे, 2 ही बचे हैं, 3 बचे हैं, बाकी ईमेल एक्चुअली इसमें है, मैडम के ईमेल में तब तक सिविल इंजीनियरिंग बता दिए उनकी मैडम को, बता दिए जिनका है ना, इवन मैंने उनको बता दिया फिजियोथेरेपी वालों को, उस लड़की को बता दिया, उनको मैंने वैसे उस लड़की को बोल दिया था जिसका परीक्षा बोल दिया बच्चे आप बस ठीक। हाँ सीक्वेंस पहले ऑनलाइन कराने की, ऑफलाइन अगर ऑनलाइन नहीं चल पड़ता तब तक तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन स्टार्ट कर देते। हाँ फिर ठीक है, इससे चल पड़ेगा क्या ऑनलाइन? नहीं रेडी करते पहले, क्योंकि ऑनलाइन को करना थोड़ा टाइम लगेगा, आईटी में जा रहा हूं नहीं पता लगेगा कर ही दो यार, ऑफलाइन शुरू कर दो। अभी मैं ऑफलाइन
अगर ऑनलाइन में टाइम लगेगा। नहीं हो जाएगा ऑनलाइन। पता नहीं यार, वो कहते थे ऐसे ही है उनका विदाउट पासवर्ड। कर रहे हो? प्रीति मैम को करना है यार कॉल। हेलो, पानी की बोतल भी है ना। मैं कोई, चलो मैं आपको मेरे पास मैं आपको पोस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? होस्ट करो करो पहले यार, मैं बैठ के करो। हम बैठ जाए थोड़ी देर। मैं तो लैपटॉप में भी कर तो सब करने को कुछ नहीं। पानी है यहाँ पे सर, पानी है तो नॉर्मल मैडम वो करके दे आज अच्छा नहीं अच्छा जी ऑनलाइन और तो नहीं है ना। रिजल्ट नाम रहेगा। आज पूछा था आज का तुम्हें क्या अलग से रहेगा। मीना मैम आपसे पूछ रहे कूपन कितने प्रोजेक्ट क्या था? क्विज वालों को रिजल्ट की तरह क्विज वालों को हमारा वाला चल रहा है। आज का फूड के लिए आपको रिजल्ट एक पेज पे ये हम ले लेंगे। तू कह रही हूँ इन्होंने भी तो बोलना है। इन्होंने कल वाले मैम ये बताओ मुझे कल पे कौन सी 5 प्रेजेंटेशन थे ना, प्रेजेंटेशन को देना होगा। करने की आपको सारे पहले बोला कि मैडम आज क्या हाँ तीन लगी थी। आज कौन सी आज पीसी आ गई थी 2 बार हो गया। कल ही क्यों निकाल दी सर एमटी वालों को बुलाओ। सर बुला रहे थे।
ये करवा देना उनके पास सर्टिफिकेट सर आ रहे हैं सर आज ही कहने 5 इसमें है वंशिका की स्थिति है हाँ ऑनलाइन स्टार्ट कर देती हूँ मैम वो वाली लिस्ट दे रहे हो आप किसके हैं Good afternoon, one and all. Now we'll start with the technical session and with PhD presentation. So first we will invite Ms. Vanshika Tyagi for her presentation. वो पुराने वाले उसमें ही है बच्चों के और नाम लिखो आ रहे हैं और मैम आज ऑनलाइन होंगे इन बच्चों के ऑनलाइन भी है लेकिन अभी ना पहले तीन को फिर देखते हैं एमएससी वाले अभी दोबारा इनका है इनका होना जो कलाकारी वाले अभी तो बोलेंगे तो स्लाइड में बैठ मना कर रहे हैं होगा Good afternoon, everyone. Myself, Vanshika Tyagi. I am a PhD scholar from the Department of Life Sciences. Professor Dr. Simarjit Ma'am. I am presenting a micro-mini part of my research. And my topic is diversity and identification of macrofungi in Chamba, Himachal Pradesh. So fungi are a group of organisms that includes yeast, molds, and mushrooms. Macrofungi are an important group of fungi that includes mushrooms and other large fruiting bodies. They play a significant role in the nutrient cycling and symbiotic relationships. Next, please. Study area is Chamba. Chamba is located in western Himalayas, known for its rich biodiversity. The region has diverse habitats, including forests, meadows, and riparian zones, which support the fungal diversity. Next, please. So, objective of my study was to document the diversity of macrofungi in Chamba, to classify and identify the collected specimens based on morphological characteristics, and the last one was to assess the ecological roles and potential applications of these fungi. Methodology was, field survey was taken out in month of September in 2024. Sample collection collected fruiting bodies were recorded with GPS locations and their habitat conditions. Their morphological identification observed caps, gills, types, spore prints, and other physical characteristics. Then microscopic analysis was done and classification was done on the basis of existing taxonomic fields. Next, please. So results were the first specimen was Coprolaemus disseminatus. It belongs to class Erythromycetes and genus Coprolaemus. It is small grayish brown caps, does not liquefy like other leaf caps. You can see in the picture, these are very tiny.
These help to decompose dead woods and organic matter, enriching soil fertility. These contain bioactive compounds with antioxidants and antimicrobial properties. Some studies suggest possible anti-inflammatory benefits. Though these are non-toxic, but it lacks significant culinary or commercial value due to its fragile nature and short shelf life. So next specimen was Lepiota castanea. This belongs to the class Abricomycetes and genus Lepiota. Lepiota castanea, found in forest litter, often growing in deciduous and coniferous forests. Lepiota castanea is known to be highly toxic, containing deadly amatoxins which can cause severe liver damage. These help in decomposing organic matter, contributing to nutrient cycling in the soil. And this species very much highly toxic, should not be consumed because it can cause extreme toxicity in the body. Next specimen was Megacolubia calyphyra. Belongs to class Abricomycetes and genus Megacolubia. Megacolubia calyphyra is characterized by large and broad leaves, hence named as calyphyra. Platy is large and phyla is leaves or the leaves, broad leaves. This helps in wood decay and contributes to nutrient cycling in the forest. Plays a role in soil enrichment by breaking down lignin and cellulose. Some reports suggest that it is edible but not widely consumed due to its tough texture and limited culinary appeal. So primary function is breaking down the organic matter of the wood. Next was Dedlopsius tricolor. It belongs to the class Abricomycetes and genus Dedlopsius. Dedlopsius is one of the bracket fungi. Its shape is like a bracket with red, brown, and yellow hues. Contains bioactive compounds with antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory properties. It helps in degrading the lignin and cellulose, contributing to wood decomposition and organic matter recycling. Some species of Dedlopsius are used in natural dye extraction, enhances the nutrient cycling in the forest system. This species has enzymes derived from, they have application in biotechnology and environmental cleanup. Next is Merurius trimelosus, belongs to class Abricomycetes and genus Merurius. It is known as trembling Merurius. It has gelatinous, rubbery or wavy texture when fresh, becoming hard and brittle when dried. Found on tree trunks, plays a vital role in forest ecosystem by decomposing dead wood and recycling nutrients. It has potential use in pulp and paper industries for eco-friendly bleaching of wood pulp. Its presence on wood surface can signal fungal growth and structural damage, making it important in forestry and constructions. It is not edible due to its texture and lack of culinary value. So my last specimen was Phlotus ostris. It belongs to class Abricomycetes and genus Phlotus. It is commonly known as oyster mushrooms. By nature, it is saprophytic. It is edible and nutritional value, rich in proteins, vitamins, minerals, and antioxidants. It helps in lowering the cholesterol, heart health improvement. It helps in organic waste decomposition and soil improvement. It is involved in enzyme production for industrial application. Also, it improves the cardiometabolic health. Apart from this, this mushroom is very much highly important in a lot of aspects. So my concluding note, the key findings of Phlotus ostris was recognized for its economic and medicinal importance. Lepiota castanea was identified as toxic species, and the rest were classified as non-edible but contribute a lot to the ecosystem balance. Significance and future prospects: these species contribute to forest ecology through decomposition and nutrient cycling. Further research is needed to explore these bioactive compounds and potential benefits. Conclusion: the discovery of these macrofungi in Himachal Pradesh opens promising avenues for scientific exploration, conservation efforts, and future studies in fungal biodiversity. So my concluding note is that macrofungi is nature's hidden treasure, unlocking the potential for human well-being, sustainable solutions, and future innovations. By this, thank you so much. Now I invite the next participant, Ms. Anjuma. भेजा होगा उसमें ना चैट ही होगी मेरी भी प्रेजेंटेशन
डाउनलोड की थी मैंने अंजू के नाम से। व्हाट्सएप पे भी और ऐसे भी सेव की थी मैंने। क्या नाम था? अंजू अंजू अंजू। हाँ इसमें भी लगते जाएगी। इनके बाद है ना। Good afternoon, everyone. Myself, Anju. I am a PhD scholar from Life Science Department, Dhaka University. This is my review on a very important topic, that is organophosphate pesticide exposure and its effects on female fertility. So, as we all know, pesticides are the substances used in agricultural field for control of pests. And among them, organophosphate pesticides are widely used in Punjab region, and their use has some serious health concerns in female fertility. So their exposure is linked to endocrine disruption, oxidative stress, and fertility issues. Women face risks such as menstrual irregularities, infertility, and pregnancy complications. Their exposure can be through food, water, or sometimes from direct touch also. So how these organophosphate pesticides affect female fertility? So what they do, the primary mechanism is that they enter into the hormonal pathway and they disrupt the endocrine system. How they do that? They inhibit acetylcholinesterase enzyme, which is vital for nervous system regulation. So, which in turn lead to hypothalamic pituitary gonadal axis disruption, which in turn leads to female infertility, menstrual disruption, and on the other hand, they also disrupt the normal functioning of ovaries and uterus, which leads to impaired reproductive function. So what are the effects seen on female reproductive health? It increases the risk of infertility and pregnancy loss. It disrupts in menstrual cycles and hormone levels, higher chances of spontaneous abortions and low birth weight, potential congenital abnormalities in offspring. So to study the real impact of these studies, there are some real world impacts also, case studies which are recent. A recent study conducted in USA using National Health and Nutrition Examination Survey data from 2015 to 2018 found that exposure to OP metabolites increased infertility risk among women aged 20 to 50. Higher levels of dimethyl phosphate were significant associated with infertility. This dimethyl phosphate is a pesticide. So another study, a French coherent study, which is also a recent study linked to pesticide exposure to reduce fecundability in 394 couples. Women exposed to high pesticide level had longer conception time. If we talk about recent study in India, so a recent study was conducted in India on female farm workers found that those exposed to OP pesticides had significantly higher rates of menstrual disorders and infertility compared to non-exposed women. A recent study was also conducted in Brazilian state, which also states that OP exposure in pregnant women led to higher incidence of low birth weight and premature deliveries. A research on female rats exposed to OP pesticides show ovarian dysfunction, decreased oocyte quality, and disrupted hormone levels. Another study in Egypt found that women exposed to OP pesticides during early pregnancy had 3 times higher risk of spontaneous abortion. So these cases reinforce the critical need for protective measures against OP pesticide exposure, particularly for women in agricultural settings. So in conclusion, OP pesticides pose significant risk to female fertility. They need higher, stricter regulation and safer agricultural practices. Public awareness and protective measures are crucial in this case. Future research should focus on mechanism and alternative solutions. Thank you.
Am I audible to online audience? Yes, ma'am. So now we start with the online presentation. Avantika, are you there? There's a Avantika, are you there? Yes, ma'am. You can start the presentation. It's visible. Good afternoon, everyone. My name is Avantika, and I'm currently pursuing MSc Zoology from Central University of Himachal Pradesh. The topic for my presentation is Sustainable Management of Termites, Shifting from Chemical Pesticides to Eco-Friendly Alternatives. So firstly, let's know what termites are. Termites dominate the world and are crucial soil organisms belonging to the class Insecta and order Blattoridae. They feed on variety of living or dead decaying plant matter and aid in recycling waste material. Termites, along with ants and earthworms, are a part of soil ecosystem engineers. Along with providing some ecosystem services like soil aeration and water infiltration, termites are significant pests that pose a considerable threat in both agricultural and urban environments, particularly species like Coptotermis. Avantika, can you speak loudly? Your voice is not clear. Okay, ma'am. Let's discuss about the biology and behavior of termites. Termites are social insects that live in colonies. The colony is led by a king and a queen, which includes workers and termites and soldier termites as well. Workers serve the role of gathering food, building and maintaining the nest, and caring for the young, while soldiers protect the colony. The queen lays around 3,000 eggs per day. Termites have mouth parts that are suitable for chewing, biting, and consuming cellulose. Now let's see how we can control termites. Termites can be controlled through traditional ways, through chemical practices and biological practices. Biological practices include bacterial control through nematodes, a newer technique which is the RNAi technique, and botanical extracts also. Let's see how we can control termites traditionally. Whenever we see a termite infestation, the first thing that comes to our mind are physical barriers. We can install physical barriers around our buildings or houses or wherever we see termites and the termite infestation. The physical barriers can be of two types, toxic and non-toxic. Toxic barrier includes the use of chemical termiticides, while non-toxic includes sand, gravel aggregates, or metal mesh. We can also use physical methods like heat, freezing, electricity, microwaves, and electromagnetic waves. Cultural practices include the removal of crop residues, as we know that the termite infestation occurs during monsoon or around the areas which are humid. We can remove the crop residues around and reduce their food supply. We can also remove the queen, which has proven to reduce infestation in the trunk or log in nesting termites wherever the termites are infesting the area. Mound poisoning has also led to the removal of termites. How we can control the termites chemically? We can use the chemical fumigation, baiting, and soil termiticide injections are examples of chemical treatments. Subterranean termites are usually eliminated with these chemical insecticides. Along with having short-term effects and in removal of termites, it also has effects on human and environment. Chemical pesticides lead to proliferation, including soil destabilization, land and air quality damage, water pollution that might render it unsuitable for consumption, and subsequent health complications. Short-term exposure to these chemicals can lead to headaches, dizziness, and skin irritation.
Biological control is the alternative we can use in case of chemical pesticides to reduce the harmful effects to the environment and to humans. Biological control includes treatment with bacteria, nematodes, fungi, RNAi, and other techniques like botanical extracts. Control using bacteria. Many species of bacteria have been identified and have been proven to control termites. Bacillus like caniforms produces enzymes such as chitinase and protease that effectively degrade the outer layer of worker termites. These enzymes kill the termites in the laboratory by causing physical damage such as hair loss, surface disintegration, and inner layer rupture. The nematodes can also be used to control termites. There are various families of nematodes that are used to control termites. They typically identify the host body and they enter through regions of thin cuticle and affect the termite and reduce their infestation. RNAi, which is RNA interference, is a molecular method useful in termite control. It is a natural process that silences specific genes by blocking the production of proteins from the corresponding mRNA. Termite-specific viruses can be engineered and delivered RNAi-based treatments. They can be created using termite-specific viruses using a virus-induced gene silencing technique. Now we can also use botanical control to control our termites. They have plant naturally produced chemicals such as terpenoids, flavonoids, and saponins, which can repel and kill insects and disrupt the gut bacteria of termites, which is mainly responsible for causing destruction and everything that the termite uses for causing damage to the buildings and the areas which they infest. These are my references, and thank you. Thank you, Avantika. Now I would like to invite the next participant, Astha. Astha, are you there? Yes, ma'am. So, we are making you can start with your presentation. Yes, it's visible. You can start with your presentation, Astha. Okay, ma'am. A very good afternoon to everyone. My name is Astha from Central University of Himachal Pradesh, Department of Animal Sciences. My topic for the presentation Astha, your is... voice is not clear. Speak loudly. Okay, ma'am. My topic for the presentation is antidepressant contamination in aquatic environment, its occurrence and effects on aquatic life. Firstly, a short overview about antidepressants. Antidepressants are among the most widely prescribed medications globally for treating mental health disorders like depression and anxiety. Mainly, they are of three types: SSRI, SNRI, and atypical antidepressants. SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, they are the most prescribed type of antidepressants and include fluoxetine, citalopram, sertraline, paroxetine, etc. SNRI, serotonin, and norepinephrine reuptake inhibitors. They are similar to SSRIs and they include venlafaxine and duloxetine. Atypical antidepressants, they are distinct from these two and they are given in combination with SSRIs and SNRIs. For example, mirtazapine, trazodone, etc. Antidepressant contamination in the aquatic environment. Antidepressants and their metabolites such as norfloxacin, which is a metabolite of fluoxetine, they are commonly found in various water sources such as municipal wastewater, surface water, seawater, groundwater, and sediments. SSRIs like fluoxetine have been detected at concentrations of nanograms to micrograms per liter. Fluoxetine is particularly concerning due to its abundance and toxicity to aquatic macroinvertebrates. High consumption of these antidepressants in the countries contribute to their presence in aquatic ecosystems through the human excretion.
Bioaccumulation. Antidepressants are particularly found in the tissues of fish, invertebrates, and amphibians. They enter the organism via direct water contact or ingestion of contaminated food. Bioaccumulation of these antidepressants can lead to higher concentrations in the predators, like birds and mammals who feed on these aquatic organisms, thereby impacting higher trophic levels and potentially leading to biomagnification. The bioconcentration factor values ranges from 10 to several hundred for these invertebrates. Antidepressants are highly persistent because of their complex chemical structure that resist microbial degradation, which leads to extended half-lives in water and sediments, which results in bioaccumulation. Now, effects on aquatic organism. Antidepressant contamination affects the behavior, nervous system, endocrine system, and reproduction. Behavioral changes. Antidepressants affect the wildlife behavior, such as the reduced aggression, prey catching, and locomotion, even at concentrations below 1 micrograms per liter. Fluoxetine and venlafaxine impacts various neurotransmitter and hormonal systems in the fish, altering the fear and stress responses, social behavior, swimming, and reproduction. In case of zebrafish, fluoxetine led to reduced activity levels and increased aggression, which could interfere with feeding and predator prey interactions. Nervous system disruption. Antidepressants modify the serotonin levels in the brain, and this can disrupt the neural system of aquatic organisms. Negative changes in the serotonin levels can lead to behavioral alterations in invertebrates like Daphnia, which results in changes in movement and feeding rates. In studies on the neurophysiology of fish, antidepressants have been shown to alter the activity of neurotransmitters, which influence the motor functions and the ability to respond to environmental stimuli. Fluoxetine exposure also reduces the dopamine levels in certain brain regions of fishes. Endocrine disruption. Antidepressants affect the hormone signaling pathways, which leads to altered growth, development, and maturation rates. In trout and salmon fishes, exposure to sertraline and fluoxetine cause the skewed sex ratios and alter the sexual behavior, potentially impacting the reproductive success. Fluoxetine exposure at concentrations 20 and 200 nanograms per liter disrupted the estradiol hormone levels of zebra mussels. Reproductive effects. Fluoxetine disrupts the serotonin system, crucial for HPG axis in fishes, which plays a vital role in regulating the reproduction. Citalopram does the same. It affected the gonadal development, reduced egg production, and impaired the HPG axis. Chronic exposure to fluoxetine at concentrations 10 micrograms per liter caused a decrease in reproduction in the freshwater snail. In addition to fertility, antidepressant can affect the mating behavior, potentially disrupting the population. Ecological implications. Firstly, population decline. Prolonged exposure to these antidepressants will make the species sensitive, and these sensitive species will face decreased survival, reproduction, and health. Altered community structure. Community dynamics will shift and it will favor more resilient or invasive species and will reduce the overall biodiversity and ecological resilience. Changes in trophic interactions. Altered feeding behaviors and prey selection will impact the nutrient transfer across the trophic levels. Quality of water sources. Antidepressant contamination in aquatic ecosystem impair water purification by disrupting the natural filtration process of wetland plants and microorganisms. Mitigation strategies. Wastewater treatment plants should include advanced filtration or adsorption technologies. Government should implement stricter regulation and promote sustainable practices to manage these pharmaceutical wastes. Public campaigns should be encouraged, proper disposal or unused or expired medications to prevent them from entering these water systems. Programs for safe disposal through collection events, designated disposal sites can significantly reduce contamination. These are my references. Thank you. Thank you, Asma.
So other online participants, they can post their presentations on Live Eternal 415 email ID. Because of time shortage, would not be able to make you present on this platform right now. So now we'll start with the offline presentation again. So now I invite Paramjot for her presentation. ऑफलाइन में कितने रह गए? शीट भी लास्ट नहीं मैम, एमएससी के बच्चे हैं, पीयू से आया है। ये पहले उनको क्यों नहीं दिया? वो कल भी आके बैठ के चले गए, पीएचडी का करने के लिए। अभी इसकी बात करेंगे। वो कल भी सारा दिन बैठ के Good afternoon, everyone. Good afternoon, all my teachers. Myself, Paramjot from Department of Biotechnology and the Life Science Department. So my topic is innovation and advances on bioethanol production. It is basically a review and okay. So this is basically the introduction part. So अगर हम बात करें तो बायोएथेनॉल क्या होता है? बायोएथेनॉल बेसिकली एक फ्यूल है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। आजकल हम हमारा जो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस है वो भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। तो बायोएथेनॉल प्रोडक्शन एक नया पार्ट है कि मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसको भी सेव कर सकते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड राइट नाउ इंडिया इज एट टॉप 3 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल as USA and Brazil are at top 1 and top 2. So there are basically 4 generations for bioethanol production. First is basically from the crops. Crops में सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो भी हमारी फील्ड में जैसी क्रॉप्स आती थी हम उन्हीं को एज इट इज बायोएथेनॉल प्रोड्यूस करते थे, मतलब कि क्रॉप से सीधा फ्यूल, जिसमें क्या होता था कि उसमें कंट्री को भी काफी इफेक्ट पड़ता था। वो लोग मतलब कि उनके क्या उसको बोलते हैं हंग्रीनेस या फिर बोल दो कि खाने में वो चीज कम पड़ गई थी। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन आई जिसमें हमें लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास हमने यूज करा। बेसिकली उसमें क्या था कि जो हमारे ये होते हैं प्लांट मटेरियल होता है जैसे कि जैसे कि वुड्स वगैरह होगी, ठीक है, उनमें लिग्निन होता है, उसको रिमूव करके उससे बायोफ्यूल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद दे वर्कड ऑन इट एंड देन दे कम एन एल्गी। एल्गी हमें पता है कि उसमें क्या उसको बोलते हैं जो हमारे ये है पानी में कितनी ज्यादा एल्गी होती है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एंड उस चीज को यूजफुल में लेके आने के लिए हमारे पास थर्ड जनरेशन में हमने एल्गी यूज करी जिसमें माइक्रो एल्गी एंड मैक्रो एल्गी, स्पैरोलिना एंड सरगैजम दोनों टाइप्स की एल्गी यूज होने लगी। आफ्टर दैट राइट नाउ वी आर डूइंग ऑन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि जो हमारे बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये इसका काम होने लगा। राइट नाउ जैसे कि हम हमारे यहाँ पे आप आसपास देखते हो, आप सब लोग कैब यूज करते हो, तो कैब्स में क्या होता है कि वहां पे हम सीएनजी कैब्स यूज करते हैं, उसमें बायोएथेनॉल प्रोडक्शन वाली ही गैस यूज होती है, हाइड्रोजन, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक मेथड है प्री ट्रीटमेंट्स का उसमें हम फिजिकल एंड केमिकल मेथड यूज करते हैं। दे बोथ आर डिफरेंट। फिजिकल मेथड में हम मैकेनिकल माइलिंग मतलब ग्राइंडिंग करके उसको प्रॉपर हम ताकि वो थोड़ा बारीक हो जाए ताकि हम उसको बायोएथेनॉल प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, उससे अब हमें अच्छी यील्ड मिल जाए।
फिर उसके बाद है केमिकल मेथड भी हम डिफरेंट टाइप्स के यूज करते हैं। यहाँ पे हमें एसिड फॉर्मेशन है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, और उसके बाद एल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट है उसमें हम अमोनिया यूज करते हैं। आफ्टर दैट इसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस है जो हम सेकंड जनरेशन में यूज करना स्टार्ट करा था। एंजाइम्स हमें पता है जैसे सेलुलोज एंजाइम होता है, ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है तो वहां पे हमें सेलुलोज एंजाइम चाहिए, जैसे अमाइलेज एंजाइम चाहिए तो वहां पे उनकी हाइड्रोलाइसिस होगी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया आयरन प्री ट्रीटमेंट। आयरन प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि लिक्विड आयनिक ट्रीटमेंट। जैसे हम सेकंड जनरेशन में लिग्निन रिमूव करना होता है तो लिग्निन को रिमूव करने के लिए वी यूज द प्रोसेस लिक्विडिफिकेशन आयनिक लिक्विड मेथड, एंड उसके बाद हम उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं कोलीन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कंसोलिडेटेड बायोप्रोसेसिंग सीबीपी। सीबीपी मेथड इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस फर्मेंटेशन को कंबाइन करके एक नया मेथड यूज करा था ताकि हमें बार बार हर स्टेप पे चेंजेस ना करने पड़े, इसलिए हमने सीबीपी मेथड अब हम यूज करते हैं जो करंटली अभी वर्किंग में है। हम करंटली जो बायोइथेनॉल प्रोडक्शन जहाँ पे होती है वहां पे सीबीपी मेथड मोस्ट प्रेफरेबल है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोहाइड्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोहाइड्रोलाइसिस हम जब एंजाइमेटिक मेथड हमारा कई बार स्लो डाउन हो जाए, हमें एंजाइम्स हमारे प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए, फिर हम इलेक्ट्रोहाइड्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये एडवांटेजेस हैं। सस्टेनेबल ऑब्वियस है क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को बचा रहा है तो ये इट्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट यूटिलाइजेशन, हमारा जो भी वेस्ट है, वेस्ट क्या जैसे एल्गी वगैरह को हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी है क्योंकि इकोनॉमिकली इट इज वेरी हेल्पफुल, इसमें यील्ड काफी बढ़ जाती है हमारी, और हमारे बायोइथेनॉल इज काफी वो कम कॉस्ट पे प्रेजेंट है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। फिर उसके बाद इसके ये नए एडवांसेस हैं। न्यू एडवांसेस मतलब कि इसमें अब हम नए नए प्रोडक्ट्स क्या लेके आ रहे हैं, दैट इज पीवैट, मतलब बायोप्लास्टिक्स यूज हो रहे हैं। हम नए बायोप्लास्टिक्स बना रहे हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। इन पे अभी रिसर्च हो चुकी है बट नाउ दे आर इम्प्रूविंग इट। आफ्टर दैट उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे कि दिस इज वेरी हेल्पफुल मेथड for environment sustainability and also it is very helpful for कि ये काफी cost effective है। Thank you. Thank you, Paramjot. Now I invite next participant, Anesh Saxena from Punjab University, Chandigarh. Anesh Saxena and Raspreeti Sharma. Good afternoon, everyone. My name is Anesh Saxena. I'm master's student at Center for Systems Biology and Bioinformatics, Punjab University. And I'll be presenting my work on a network systems biology approach to study association of diseases. Introduction. Diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma are prominent health issues worldwide with high morbidity and mortality rates. Diabetic nephropathy is one of the most severe complications of diabetes, often leading to chronic kidney diseases, and is closely associated with metabolic dysregulation, which exacerbate kidney damage. While HCC is the most common form of primary liver cancer and is frequently the result of chronic liver diseases and cirrhosis, risk factors include viral hepatitis, alcohol abuse, and increasingly the metabolic syndrome and diabetes. While diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma may appear distinct, recent epidemiological studies have indicated a correlation between chronic kidney diseases, particularly due to diabetes, diabetic complications,
and an increased risk of hepatocellular carcinoma. The exact biological pathways connecting diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma, however, are poorly understood. This study aims to illustrate shared molecular mechanism and identify potential biomarkers linking diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma through an in silico analysis of common DEGs and key pathways. This is the workflow of the study. The patient data was retrieved from GEO, then the data processing was done using RStudio. An overlap analysis of both the data sets was done using Venue tool. Those common DEGs were then used to construct a PPI interaction network using string. That PPI interaction network was then analyzed using Cytoscape and its plugins. 5 hub genes were retrieved, and the enrichment analysis of those 5 hub genes was done using Enricher KG. Coming to the results, here are the volcano plots of the both the data sets for hepatocellular carcinoma on the left and diabetic nephropathy on the right. The blue represents the downregulated genes, while the black represents the non-significant changes in the regulation of the genes, and red represents the upregulated genes. The overlap analysis of both the data sets gave us 67 common DEGs. These 67 common DEGs were then used to construct a PPI interaction network, that is protein-protein interaction network, which had 126 nodes and 554 edges. This PPI network was analyzed in Cytoscape using ENCODE, and 2 highly connected clusters, as can be seen on the left, were retrieved, and a subnetwork was obtained, which is shown in the figure 4. Similarly, one more algorithm that is called a cytocluster was used that gave us 4 clusters from the original string network. And the figure 5 shows the subnetwork obtained by integrating these 4 subnetworks. The figure in A and B shows the hub genes from both these networks. A cross comparison of both of these finally gave us 5 hub genes. All of these 5 hub genes were from the apolipoprotein family. The enrichment analysis of these 5 hub genes came out to be, and they were enriched in PPR signaling pathway and cholesterol metabolism. Coming to the discussion, these 5 hub genes that were ApoA2, ApoA5, ApoC1, ApoC3, and ApoH were identified as common hub genes on analysis of DEGs associated with diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma. Apolipoproteins are multifunctional proteins that serve as template for the assembly of lipoproteins particles, maintaining their structure and directing their metabolism through binding to membrane receptors and regulation of enzyme activity. Abnormal functioning of APOs can cause dyslipidemia, and evidence suggests that dyslipidemia has an important role in the progression of kidney diseases in patients with diabetes. In multiple studies, APOs have been reported for their relationship with tumors. In fact, dyslipidemia has been known to play a critical role in the pathogenesis of human malignancies, such as colorectal cancer, pancreatic cancer, and hepatocellular carcinoma. In conclusion, from the results of the present study, it is observed that apolipoprotein family genes may be responsible for the molecular association between diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma. These genes may influence disease mechanism through their impact on lipid transport and metabolic regulation, and lipid dysregulation could be a connecting factor in diabetic nephropathy and hepatocellular carcinoma pathogenesis. These genes can be further explored for their potential role as biomarkers and as therapeutic targets, so as to prevent one condition leading to other. These are the references. Thank you. Thank you, Ramesh. Now I invite Ras Preeti Sharma for her presentation.
सुदेश आपका यहाँ पे है? You can come and start by the time. So now we'll start with the Sudesh, afterwards respiratory. जेसी सर का भी आज लास्ट डे है मतलब वो फेयरवेल मतलब मुझे 10 मिनट चाहिए ठीक है सीओ करके Good afternoon, everyone. Myself Sapnesh Thakur. I am from Nutrigenetics department, and I am here to present my review paper on splenectomy, its indications, techniques, and physiological implications. Okay, first of all, we will start with the introduction. Splenectomy is the removal of spleen through surgery. But before we get to know about the splenectomy, we will discuss about spleen, its position in the body and its functions. The spleen being the largest lymphoid organ in our body, it protects our body from various pathogens.
and support our immune system. It consists of two regions, red pulp and white pulp. In red pulp, blood is stored, and in white pulp, lymphocytes and antibodies are being produced. In this diagram, as you can see, the position of the spleen, it is present in the left side of the abdomen, and 9th and 10th ribs protect our spleen from the injuries. Now the functions of the spleen. Spleen plays a very important role in the immune system. It clears the pathogens from the blood and support the immunity by connecting both the innate and adaptive immunity. It helps in the phagocytosis and produce the lymphocytes. Now, the indications of the splenectomy. There are two types of indications that indicate the splenectomy. First are absolute signs and second are the relative signs. Absolute signs consist of the fixed indications. That means if we have these indications, splenectomy must be done. These consist of trauma to the spleen, rupture in the spleen, and abscesses in the spleen. While the relative signs consist of the symptoms experienced by the patients. It consists of acquired or congenital hemolytic anemia, lymphoma, leukemia, and malaria. Now the laparoscopic splenectomy. It is a type of splenectomy where a laparoscope is inserted in the navel area, but before operation, a sonograph is done of the abdomen to make sure there is no other symptoms present in the body. So first of all, the patient is positioned in hemilateral position, and then a small incision is made at the belly button, and a laparoscope is inserted. Then the splenectomy is done depends on the surgeon. And the most important thing is that vaccination is being done before the surgery, or you can also vaccinate after surgery. It is very important part in splenectomy because you can get infection if you are not vaccinated, and it can cause mortality up to 50% cases. And there are some complications after splenectomy which we ignore but are very important in life and can cause death. These consist of increased chances of infection, reduced immunity, bleeding, and reduced number of macrophages. That's all. Thank you. Thank you, Sudesh. Now, our last participant, Raspriti Sharma. Good afternoon, everyone. My name is Raspriti Sharma. Am I audible?
Please बता दो. Good afternoon, everyone. My name is Raspriti Sharma, and I am an MSc student at Center for Systems Biology and Bioinformatics, Punjab University. So I would be presenting my work on investigating the multi-target pharmacology of Giloy. Starting with the introduction, diabetes is a metabolic disorder causing high blood sugar due to the insulin resistance or deficiency. While synthetic drugs are available, their side effects highlight the need for safer alternatives. One of the alternatives I've studied is Giloy, a medicinal plant widely used in traditional medicine, has gained significant attention for its therapeutic properties, including the anti-diabetes. The aim of my study is to explore the multi-target therapeutic potential of Giloy in diabetes by identifying the bioactive compounds, key molecular targets, and their critical signaling pathways through network pharmacology approach and molecular docking. This is the workflow of my study, starting with screening of bioactive compounds and related targets of Giloy, then the collection of targets for diabetes, and after that an intersection analysis of the Giloy targets and diabetes targets, then the network construction and enrichment analysis, then the molecular docking to validate the interaction between the compounds and the targets. Starting with the bioactive compounds, screening and target identification of Giloy and diabetes. So using the database IMPACT and PCIDB database, 26 potential bioactive compounds were obtained. They were selected based on the Lipinski rule and ADMET analysis. 386 Giloy targets were obtained using Drug Bank, Stitch, and Swiss target prediction tools databases. 524 diabetes-related targets were identified using GeneCard and Omnium database. Upon the cross-section analysis, 13 overlapping targets were obtained. Next is the network pharmacology analysis. This figure shows the drug compound target and disease network interaction, which was constructed using the Cytoscape software, which visualize the key interactions. Next is the protein-protein interaction network of the targets. This was done using string database, and we can see in the figure that PP3R1 showed no interaction with the rest of the targets, therefore was removed for further analysis. Then the enrichment analysis, which was done using cluster profiler in R programming, which revealed that these key targets were mainly involved in the AMP signaling, non-alcoholic fatty liver disease, diabetes, cardiomyopathy, and hormonal signaling. Then the compound gene pathway network was also constructed using the Cytoscape software. Upon the analysis, these three key compounds were identified as the co-bioactive compounds. Upon the molecular docking, which was done using Autodock, they showed this strong binding affinity, which suggests that Giloy bioactive may regulate key diabetes-related targets. As for my discussion, this study highlights the multi-target therapeutic potential of the Giloy in diabetes management. Out of 26 bioactive compounds, three were identified as core bioactives, and out of 13 diabetes targets, 4 were identified as the core targets. Upon the network pharmacology analysis and pathway enrichment, it was revealed that they were mainly involved in the metabolic regulation. Molecular docking validated their strong binding affinity. As for my conclusion, the Giloy exhibit anti-diabetic potential through a multi-target approach. Network pharmacology and molecular docking confirm its interactions with the key diabetes-related targets. Further, in vitro and in vivo validation is needed to establish its clinical applicability. Findings support the development of herbal-based therapies to complement the existing diabetes treatment. These are the references. Thank you. Thank you, Preeti. So now we'll wait for the valedictory function, and by that time, अगर कोई अपने कोई talent दिखाना चाहता है, they can come forward. We will be waiting for ma'am. So ma'am will join us within 10 minutes. So by the time, if you want to perform something, you can come forward. Anybody interested? किसी को कुछ नहीं आता, डांस गाना जो कुछ
कुछ भी नहीं आता? आता है इसको? किसको आता है डांस? आ जाओ फिर, जगह बना लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोहित सोच ले क्या करना है। आ जाओ बेटा, कम फॉरवर्ड। क्या नाम? श्रुतिका। Come, come. You know the round of applause. गाना बता दे, गाना बता दो। अगला कौन आ रहा है? रोहित की मनु? रोहित ठीक है। कुछ ऐसा ही। लड़की हो? वीडियो नीचे कर देना, नहीं तो हमारे डांस को बैठ के चलो। हम इधर को नाचेंगे। वीडियो नीचे कर देना। नहीं सांवली दी लगे ना करो बदामी दिहाड़ा तुम्हारी Well done. Now who's the next one? Rohit, come. आज तो जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ मेरा काफी फेवरेट सॉन्ग है। चलो listen, listen. कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है,
बहुत जरूरी होता है। तू याद करे यार मुझको, चाहे आंखों का पैगाम मिले, पर ये मत कहना अरे ओ पगले कि मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं ओ मैं भी नाचूं, मैं नाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया। ओ मैं भी नाचूं रिझाऊं मेरे प्यार को करूं ना परवाह बुल्लिया। ओ मेरा हरदम दमारदम तू, मेरा हरदम दमारदम तू, मेरा हरदम दमारदम तू, मेरा हरदम तू। कि तू याद करे यार ना मुझको, मेरे जीने में अंदाज तेरा, कि सर आंखों पर है तेरी नाराजी, मेरी हार में है कोई राज तेरा। शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई, शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं कि मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया। हो मैं भी नाचूं रिझाऊं मेरे प्यार को करूं ना परवाह बुल्लिया। ओ मेरा हरदम दमारदम तू, मेरा हरदम दमारदम तू, मेरा हरदम दमारदम तू, मेरा हरदम तू। मेरा महरम तू मरहम तू, मेरा दम दम हरदम तू, मेरा महरम तू मरहम तू, मेरा हरदम तू। थैंक यू। Thank you, Rohit. Now who will come next? Rashmi? Come forward, come forward. अब तो दो इंस्पिरेशंस भी हैं तुम्हारे आगे। कौन आ रहा है भाई? कितनी डिस्कशन? इशिका आजा, कुछ दिखा, आजा। बताओ। दो सॉन्ग है, बताना कौन सा। दो मिनट अच्छा ऐड है।
Okay, Priya, come on. Come, Priya. After Priya, Monica, get ready. Listen to her now. Mahe teriye shimle di rahe jamba kitni दूर है माहे नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर शिमले बसना कसोली बसना शिमले बसना कसोली बसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर माहे मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर लाइया अपना दूर राजे लाइया अपना दूर राजे अखियां धोया माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर थैंक यू
Thank you, dear online participants. So we'll post the results of presentation in the group. So now we are concluding this event. So thank you so much for joining with us.